వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ దిస్ ఇస్ దీప్తి. ఈ ప్లేస్ చూస్తున్నారా, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదా. ఈ పైన్ ట్రీస్ ఇవన్నీ ఎంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయో, ఏదో ప్యారడైస్లో ఉన్నట్టుంది కదా. ఇంతకీ మనం ఎక్కడున్నామో తెలుసా? బ్లాక్ ఫారెస్ట్ రీజన్లో. సో లెట్స్ గో. స్ట్రాస్బర్గ్లో ఒక 2 days ఉండి we headed towards the Black Forest. ఈ వీడియోలో బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ టు డూ ఏంటో చూద్దాం. యోగికి నాకు నేచర్కి చాలా దగ్గరగా ఉండటం అంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఎప్పటి నుంచో మేము ఇక్కడికి రావాలనుకుంటున్నాం. బట్ వీఆర్ గ్లాడ్ వీ ఫైనలీ కేమ్ హియర్. చూస్తున్నారా మమ్మల్ని ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నామో. ఈ స్నో, ఈ ప్లేస్ ఇదంతా చూసి వీఆర్ డమ్ స్ట్రక్. సడన్గా ఏదో ఫెయిరీటేల్లోకి వచ్చేసినట్టు అనిపించింది. ఏంటి సడన్గా పేస్ట్రీ ఫ్లాష్ అయింది అని చూస్తున్నారా? ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ఇష్టంతో తినే బ్లాక్ ఫారెస్ట్ పేస్ట్రీ. బట్ ఇది ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ రీజన్లో ఒరిజినేట్ అయిన పేస్ట్రీ అని మీకు తెలుసా? బ్లాక్ ఫారెస్ట్కి ఉన్న స్పెషాలిటీస్లో ఇది కూడా ఒకటి. మేము ఇక్కడ చూద్దాం అనుకున్న ఫస్ట్ ప్లేస్ వాటర్ ఫాల్స్. షవార్జ్వాల్డ్ ట్రైబర్గ్ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసాము. చుట్టూ బ్లాక్ ఫారెస్ట్, మధ్యలో ట్రైబర్గ్ అనే ఒక స్మాల్ టౌన్, ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్. పర్ఫెక్ట్ క్లైమేట్. ఎంత బాగుందో ఇక్కడ. ఎంట్రన్స్ ఇదే వాటర్ ఫాల్స్కి. ఎంట్రన్స్ టికెట్కి €8 per person ఛార్జ్ చేశారు. స్టూడెంట్స్కి అయితే €7.5 per person. అంతా చూస్తుంటే నాకైతే నేను మళ్ళీ కాశ్మీర్ వచ్చినట్టు అనిపించింది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇన్ జర్మనీ. ఇందులో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్ అని. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదా. నాకైతే డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మాటలు కూడా తెలియట్లేదు. కొంచెం సేపు అలా నించొని ఈ ప్లేస్ని అడ్మైర్ చేస్తూ ఉండిపోయాం. ఆ వాటర్ సౌండ్, కూల్ బ్రీజ్, ఈ ప్లేస్ ఇదంతా ఇట్ వాస్ గివింగ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ పీస్. నేను ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర కొన్ని ఇన్స్టా రీల్స్ కూడా తీసుకున్నాను. మా అమ్మాయి కూడా ఈ ప్లేస్లో చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తను యాక్చువల్గా ఈ క్లైమేట్లో అంత ఎంజాయ్ చేస్తుందని. How does it feel? Oh. So fresh actually. So nice. వాటర్ ఫాల్స్ చూసిన తర్వాత మేము ఇక్కడ చాలాసేపు ఈ స్నోలో ఆడుకున్నాం. మేము ముగ్గురు చాలా ఒక క్వాలిటీ ఫ్యామిలీ టైం ఎంజాయ్ చేసాం.
హౌస్ ఆఫ్ 1000 క్లాక్స్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కుకూ క్లాక్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో కదా క్లాక్స్ అన్నీ. ఇక్కడ కుకూ క్లాక్స్ 20 యూరోస్ నుంచి 20,000 యూరోస్ వరకు ఉన్నాయి. 20,000 అని షాక్ అయ్యారు కదా. ఈ వుడెన్ వాచ్ కనిపిస్తుంది కదా, దీని ప్రైస్ 1000 యూరోస్. దిస్ ఈజ్ అవర్ షో స్టాపర్. ఈ క్లాక్ ఎంతో తెలుసా? 20,000 యూరోస్. దీనికి కొన్ని డైమండ్స్ అండ్ గోల్డ్ కూడా యూజ్ చేశారు. నేను ఇన్ని వెరైటీస్ ఎప్పుడూ చూడలేదు, బట్ నాకు ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించాయి. కొంచెం షాపింగ్ అయిపోయాక ఇప్పుడు వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ కుకూ క్లాక్ చూడడానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ కుకూ క్లాక్ అనగానే ఖచ్చితంగా చూడాలి ఈ క్లాక్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాము. మేము ఫ్యూ మినిట్స్ ఎర్లీగా వచ్చాము. చూడాలి, ఇంకా ఒక 10 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే ఎవ్రీ 1 అవర్కి ఇక్కడ క్లాక్ స్ట్రైక్ అవ్వగానే కుకూ వస్తుంది, మేకింగ్ సమ్ సౌండ్స్. సో వీఆర్ సో ఎక్సైటెడ్. 4 స్ట్రైక్ అవ్వగానే ఈ కుకూ సౌండ్తో వీఆర్ సో డిసప్పాయింటెడ్. మేబీ దిస్ ఈజ్ ఓవర్ రేటెడ్. ఇప్పటికే ఫుల్ అలసిపోయాం. సో ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్ కనిపిస్తే అక్కడ డిన్నర్ చేసేద్దామని వచ్చాము. ఇక్కడ ద ఫుడ్ వాజ్ వెరీ టేస్టీ. బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్. సో మెల్లగా నడుచుకుంటూ స్టేషన్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం. సో వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ వాకింగ్. ఈ ప్లేస్ మొత్తం క్రిస్మస్ కోసం డెకరేట్ చేసి ఉంది. సో లైట్స్ అన్ని, ట్రీస్, ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇంకా ఈ ప్లేస్కి రీచ్ అవ్వగానే వీ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ విత్ ద స్నో. సో స్నో ఫైట్ లేకపోతే ఎలా? వీ స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ విత్ ద స్నో. వీ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్. Hope you liked the video. See you until next time. Bye.